And Source Limited, they produce them. And for adults and children, NAFDAC don't approve them. If symptoms persist after 3 days, go see your doctor. Dr. Aladin 7 Kids Herbal Mixture. Now for Senator Wamako fulfills his promise to the Hisba board by donating 10 motorcycles to the board. Sokoto State Government to review its agreement with Boas Cement Company. Hello everyone, my name is Aisha Abdullahi Aminu, one of the news reporters, news presenter and also the anchor of our weekly news review. Keep watching Alu TV programs and our daily news that informs, inspire and are reliable. Alu TV News is about real people, real life. Individual is about making that connection with people. That is how we get genuinely insight into what a story really means. I am Amina Hassan Gumi, news anchor here at Alu TV Nigeria. Stay tuned to our television and social media platforms where we'll be bringing you an update every day at exactly 8:30 p.m. Sokoto State Government summoned the Security Summit to deliberate on the way to tackle insecurity in the eastern part of the state. Sokoto State Government graduates another set of 500 youths trained on tailoring. As the month of Ramadan approaches, Senator Aliyu Magatakarda Wamako calls on traders to reduce the price of commodities to bring relief to the less privileged in the state. Good evening and thank you for joining us tonight on Alu TV News. Today is Saturday, 22nd February 2025, equivalent to Islamic calendar 23rd Sha'aban 1446 after the hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I am Aisha Abdullahi Aminu with the news. Speakers at the Movement for Justice Security Summit have advocated for security agencies' collaboration and more powers to traditional institutions to combat banditry and other security threats across the country. The summit, which drew participants from different walks of life, especially the academia, was presided over by Governor Ahmad Aliyu in Sokoto. Our Government House correspondent, Nasir Abubakar Kiri, has the rest of the story. Speaking at the event, Senator Saidu Dansado, who was represented by Professor Bello Bada, enumerated the remote causes of banditry in the north, including an influx of Fulanis from Chad Republic in the 70s, perpetrating small-scale robberies. The menace, according to the senator, resulted in alleged connivance between some unscrupulous police officers and traditional institutions, as well as revenge for extrajudicial killings, mostly in the Plateau State. The former lawmaker therefore argued that to summon the problem, authorities must address the alarming rate of corruption, unemployment, deforestation of grazing areas, impunity, and the indiscriminate release of banditry suspects. And we can really see we have great improvement here in Sokoto in terms of peace, in terms of development, in terms of others. So it is really important for our own security. In their separate remarks, renowned academicians and human rights activists Professor Bello Bada, Professor Khalifa Ali Dikwa, and Professor Tukur Baba all advocated for stick and carrots approach to combat security threats orchestrated by militia like Boko Haram and bandits, citing underfunding and lack of sophisticated weapons to the military as another challenges to end the menace. Another challenge, according to the gurus, is the lack of coordination among security agencies, as well as double standard of some development partners operating under the guise of humanitarian agencies.
So we know what the problem is, Your Excellency: banditry and insecurity. Banditry has always been a part and parcel of our society. Even pre-colonially, rulers have had to contend with that. But the problem is it has been contained in the past, such that it is not, or rather it was not widespread. But the banditry today, in short, is crippling all of us. Even something as important as religion, that is peaceful, straightforward, is becoming very, very difficult to practice. Addressing the conference, Governor Ahmad Aliyu, who chaired the event, describes the summit as timely, since Sokoto has its own share in the decade-long security threats in the country. Governor Aliyu further explained that his administration worked hard to change the ugly narrative inherited from the previous administration, especially the 13 frontline local government areas of the state. He said over 140 patrol vehicles were provided for the conventional security agencies and the State Security Guards Corps to ensure the security of lives and properties in the state. The governor said this is in addition to reviewing the allowance of the security personnel and improving the capacity of information tracking equipment from 3G to 5G, while reaffirming his administration's commitment towards protecting the lives of the people of the state. He reiterated his pledge to spend the last kobo of the state coffers to achieve peace in the state. We have also assured the full operationalization of Sokoto State Air Force Base by providing hangar and other necessary logistic support to airports so as to ensure effective air surveillance and raids of all bandit dens. We are equally very prompt and proactive in attending to all the needs of our conventional security forces whenever the need arises. In their separate remarks, the representative of the Sultan of Sokoto, Dr. Jabi Kilgori, and convener of the movement, Altine Guyao Isa, thanked the state government for the return of peace to some parts of the state and for the conference to see the light of the day. Highlights of the event were the presentation of the Award of Excellence to Governor Ahmad Aliyu and the State Commissioner for Local Government and Community Development, Ibrahim Dadi Adari. Reporting from Government House, Sokoto, I am Nasir Abubakar Kiri. Sokoto State Government has graduated over 500 youth in different skills acquisition programs through the Community Development under the Ministry for Local Government and Chieftaincy Affairs. Governor Ahmad Aliyu Sokoto stated this during the graduation of 500 youth who were trained in tailoring. The event was held at the premises of Government House, Sokoto. Jamilu Musa Meshanu will tell us more. The governor, while addressing the graduating youths and the guests at the occasion, said the program was the 5th of its kind under the Ministry of Local Government and Chieftaincy Affairs. He said the aim is to take away several youths from the streets and make them gainfully employed. The governor further said part of this ministry, recently similar programs were conducted under the Poverty Reduction Agency, where 500 women graduated from different skills acquisition programs. Also, the Ministry of Social Welfare and Humanitarian Affairs, Women and Children Affairs have graduated and women in different skills. He challenged the beneficiaries to use the knowledge acquired during the training and the material given to them to help themselves and become productive members of society. He revealed that since his assumption in office, administrations has spent a huge sum of money toward providing skills acquisition programs to the teeming youths in the state as an attempt to ensure they become self-reliant. He assured to continue to do more while in the affairs of the state as governor to make Sokoto State and its citizens productive and business-oriented. Ladies and gentlemen, as you are well aware, youth empowerment is one of my 9-point smart innovative agenda
aim at creating job opportunity for our teeming youth as well as boosting the economy of our dear state. By this, let me emphasize on our commitment to create job opportunities to observe our unemployed youth in the state. Furthermore, plans are under the pipeline to train more youth in the coming years ahead. They also mentions that the administration purchased about 100 vehicles for intra and intra-city, 1,000 motorcycle and 500 tricycle, and provided them to the teeming populace in the state, and a loan basic as a way of reducing hardship being faced in the state. In their separate remarks, the Commissioner for Local Government and Chieftaincy Affairs, Ibrahim Dade Adari, and the Special Advisor on Community Development, Garba Aliyu Maitumbi Kebe, described the governor as the people governor, roadmaster, hardworking, performing, and true leader who always care about his subjects. Many personalities presented the sewing machine and financial support to the graduates during the events. The occasion was graced by the APC leader in the state, Senator Aliyu Magatakardawa Mokko, the Speaker, Sokoto State House of Assembly, Tukur Balabo Dinga, Secretary to the Sokoto State Government, Muhammad Bello Sipawa, Chief of Staff, Government House, Aminu Halliru Dukku, former deputies, Governor of Sokoto and Kebbi State, Chiso Abdullahi Dattijo, and Colonel Samaila Yumbe Dabai, retired, the Chief Judge, Muhammad Saidu Sipawa, and many others. That has been the report. The Ministry for Basic and Secondary Education stressed the need for major stakeholders in the educational sector to join hands towards ensuring total revitalization of the education sector in Sokoto State. Professor Ahmad Ladan Ala made the call while paying an advice. The Commissioner, Professor Ahmad Ladan Ala, during the visit said the visit was meant to discuss challenges and solutions for improving the educational sector, emphasizing that the visit aimed to seek the cooperation of all education stakeholders in the local government to enhance the quality of education and ensure sustainable development in the sector. We as the Ministry of Education will make sure that we keep on going around to make sure that teachers come to school on time, to also make sure that students also come to school and they get quality education. While emphasizing the collective responsibility of all stakeholders, the Commissioner reiterated the government's dedication to strengthening the education sector across the state. We have other important stakeholders. We have the local government chairman, we have the traditional rulers, we have the community represented by school-based management committees, SBMCs. Now that's why we have come here to inform them that, look, the question of sitting down at home and think that things are going on is no longer the case. Everybody must come out. We call on them to please go out from time to time to see what is really happening in the schools. Are the teachers coming to school to teach? When they come, are they really? The Commissioner's effort and expressed his full support for the initiative. He assured the Commissioner of his commitment to working closely with the Ministry to improve the standard of education in the local government. He also committed to holding the quarterly meetings with the key stakeholders to align with the 9 Smart Point agenda of Sokoto State Governor Dr. Ahmad Aliyu. The district head of Gadabawa, Alhaji Lawal Muhammad Zayana, pledged their support for the Commissioner in improving education in the local government. The Commissioner was accompanied during the visit by some directors and head of parastatals under the Ministry of Basic and Secondary Education. The visit reaffirmed the Sokoto State Government's commitment to improving the education sector by fostering collaboration among government officials, educators, and community stakeholders. In Gwadabawa local government, I am Aminu Alasini, reporting for Alu TV News. Don't forget you are watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page,
you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store during a visit to the weekly MSSN program held at the mosque every Friday evening. Ibrahim Ahmad Aiken Allah was there for Alu TV News and now reports. Every Friday in the evening, the student of Government Girls College Sokoto conduct an MSSN program aimed at guiding fellow students on their teachings of Islam and the proper practice of their faith. The program consists of Quranic recitation, تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Question and answer session with advice from the school's chief imam Malam Umar Ahijo. During his special visit to the program, the Honorable Commissioner noticed the mosque for power supply and immediately expressed concern about the situation. He further stated that he found it necessary to commend the student resilience and dedication in organizing themselves in such a disciplined and well-mannered way to learn about their religion every week. He also expresses appreciation to the school's chief imam Malam Umar Ahichu for his sacrifices and commitment throughout his tenure at the college in providing religious education to the student. On behalf of the school's management, the Vice Principal Academics, Malam Kabiru, expressed gratitude to the Honorable Commissioner for his kind visit. Ibrahim Ahmad Aiken Allah, reporting for Alu TV News. Ahead of the 2025 Ramadan fasting, Senator Aliyu Magatakarda Wamaku, through the Marketing Traders Association of Nigeria, Sokoto State Chapter, Matan, appealed to various market associations in the state to decrease the price of commodities in favor of the holy month. The call was made when the Matan Sokoto State Chapter visited some marketers associations in Raminkura, Kasuwar Daji, Sokoto. Nafisa Kabir Muhammad reports. The state Matan chairman Bashir Abdullahi explained that they were at the market to deliver the message of Senator Aliyu Magatakarda Wamaku, requesting all marketers to decrease the price of the commodities to enable people to fast this year's Ramadan with ease and harmony. Yam Sellers Association promised to make the yam price as low as any consumer can purchase for the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala during the Ramadan fasting. The chairman of the Vegetable Sellers Association of the month, Mukhtar Aliyu Yabo, stated that it is the vegetable season from now to Ramadan, explaining that their price has fallen with the hope to continue the gesture of selling them at the lowest price. The current price of a basket of tomatoes is 16,000 naira and below, while the bag of paprika sells at the price of 25,000 naira. In the Fruit Sellers Association of the market, chairman of the association Alhaji Bello Badun Baradi said majority of the fruits are being sold from the local farmers of the state, except some like oranges, pineapple, among others. Noting that as time compiled this report, fruit sells at a low price than many commodities. All the associations visited by Matan in Raminkura appreciated the effort of Governor Ahmad Aliyu Sokoto for the construction of roads in the market and pledged that Governor Ahmad Aliyu constructed a fire service office and floor in the market for the protection of the market from the fire outbreak, in addition to provision of means of transport for the transportation of goods from local government areas to the markets. Meanwhile, the association further visited the Rice Sellers Association of Nigeria Sokoto State Chapter at the Central Market Sokoto, where they also promised to support the commitment of Senator Aliyu Magatakarda Wamaku and Governor Ahmad Aliyu Sokoto. Moreover, Matan visited Marketers Association Chairman Alhaji Abubakar Chika Sarkin Gishiri at the Old Market, where he expressed his appreciation for the gesture and vowed to work for the success of all the objectives and efforts of Senator Aliyu Magatakarda Wamaku
and Governor Ahmad Ali Sokoto. Matan Chairman Sokoto State Chapter Bashir Abdullahi said all the results of their consultation with the associations visited will be submitted to Senator Ali Umagata Kartawamako. The entourage consists of Igbo Traders Association of the state, the Yoruba and Hausa languages, among others. I am Nafisa Kabiru Muhammad reporting for Alu TV News. The coordinator for the distribution of fertilizer and rice palliatives of Bodinga government, Barrister Muhammad Bello Abdallah, said the state is on track for a food surplus, as evidenced by the current strategies of the Ahmad Aliyu-led administration. Naziru Alhaji Sani reports that the free fertilizer distribution to dry season farmers and the provision of rice palliatives to vulnerable groups across the state demonstrate a strong commitment to boosting the agricultural productivity and food security in the state. In Bodinga local government, Muhammad Bello Abdallah has commenced the distribution of fertilizer and rice palliatives, where 1,800 bags of fertilizer and 1,225 kg bags of rice have been distributed to the dry season farmers to enhance agricultural productivity and food security in the state. To thank Allah subhanahu wa ta'ala, who bestowed his mercy, to His Excellency, the Executive Governor of Sokoto State, and, directed him on the right path of assisting the needy farmers and the other, needy people in the communities. The chairman of the area, Muhammad Shehudin Yadi, expressed his appreciation to Governor Ahmad Ali Sokoto for the continuous support under his administration. Bello Muhammad German Sipawa, the APC chairman of Bodinga local government, thanked the governor and Senator Aliyu Magatakardwamako for their commitment. Chairman of PAFAN, Bala Rizika, explained his organization's commitment to ensuring that the fertilizer reached the targeted farmers. Sarkin Bodinga Alhaji Muhammadu Bello Abdurrauf urged his people to thank Allah subhanahu wa ta'ala for blessing them with the current administration, even as they continually pray for its success. Some of these beneficiaries thanked the governor for the initiative, wishing him a successful future political career. Naziru Alajisani, Alu TV News. 3-day prayer of the late Alhaji Bashar Muhammad Bosta was observed in their residence in the Tudunwada area of Sokoto. 5 Islamic scholars offered special prayers for Allah's forgiveness to the departed soul. Sarkin Malaman Sokoto Malam Yahaya Muhammad Boyi, Chief Imam of Sultan Muhammad Bello Jum'at Mosque, Malam Malami Akwara, Chief Imam of Sheikh Usman bin Fodio Mosque, Sheikh Abubakar Shehu Naliman, and Chief Imam of Tudunwada Mosque, Imam Musa Katami, and Malam Bashir Gidan Kanawa. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم حينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. Governor Ahmad Ali Sokoto, Senator Aliyu Magatakardawamako, and Deputy Governor Idris Muhammad Gubir were among many personalities that attended the prayers. Others are Speaker of Sokoto State House of Assembly Tukur Bala Bodinga, Secretary to the Sokoto State Government Muhammad Bello Sifawa, Head of Civil Service Suleiman S. Fulani Ahmadu, members of the State Executive Council, special advisors, and senior special assistants, among others. Late Bashar Muhammad died on Thursday at a private hospital in Sokoto following a brief illness. May his soul rest in perfect peace. Amen. That's end the news, but before we go, the main points again. We reported to you that the Sokoto State Government has summoned the Security Summit to deliberate on the way to tackle insecurity in the eastern parts of the state. We also brought to you that the Sokoto State Government has graduated another set of 500 youth trained in tailoring.
We also told you that as the month of Ramadan approached, Senator Aliyu Magatakardawamako has called on the traders to reduce the price of a commodity to bring relief to the less privileged in the state. That concludes the news. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the production team, I am Aisha Abdullahi Aminu saying stay tuned for the Hausa version coming up shortly. Thank you and have a good night. Assalamu alaikum. Bana ra'i fulbe da ra'uwar talabijin Alu TV inda Umar Usman Dambo yin wadatta on shiri cudu fulbe daga doyen wada talabijin Alu TV nya me so rarugo wada talabijin Alu TV gan rarugo shirye-shirye jade Alu TV eno on tanidi gan modon ko dai Alu TV in dum modon non on modon. Gwamnatin jihar Sokoto ta jagoranci taron tattaunawa da bitar sha'anin tsaro a jihar Sokoto domin lalabo hanyoyin daƙile matsalar rashin tsaro a gabashin jihar Sokoto. Za ku ji cewar gwamnatin jihar Sokoto ta yaye wani rukunin matasa 500 da aka horar sana'ar ɗinkin tela. A daidai lokacin da watan Ramadana ke gabatowa, Sanata Aliyu Magatakardawamako ya yi kira ga 'yan kasuwa da su rage farashin kayayyaki domin sauƙaƙawa marasa sauraron Alu TV. A yau muna Asabar 22 ga watan Fabrairun shekara ta 2025, wanda ya daidai da 23 ga watan Sha'aban shekara 1446. Bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad dauke da fassarar labaran. Masu jawabai daban-daban a babban taron bitar sha'anin tsaro wanda ƙungiyar rajin tabbatar da adalci ta shirya sun yi kira da a ƙara samar da haɗin kai tsakanin hukumomin tsaro tare da baiwa sarakunan gargajiya ƙarfin iko domin shawo kan matsalolin tsaro da suka addabi ƙasar nan. Taron da ya samu halartar masana a ɓangarorin rayuwa daban-daban haɗi da 'yan boko ya samu jagorancin gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu. Ga wakilin a fadar gwamnatin jihar Sokoto Nasir Abubakar Kiri da cikon wannan rahoton. Da yake gabatar da kasidarsa gaban taron Sanata Sa'idu Dan Sadau wanda ya sami wakilcin Farfesa Bello Bada ya zayyano ummul haba'isin matsalar 'yan bindiga a yankin Arewa ciki kuwa har da kurarar kabilar Fulani daga jamhuriyar ƙasar Chadi a shekarun 1970 inda ake zargin su da aikata fashi da makami jefi-jefi. Matsalar a cewar sanatan ta haddasa zargin haɗin baki tsakanin wasu ɓargurbin jami'an 'yan sanda da sarakunan gargajiya da ma kuma kashe-kashen ramuwar gayya musamman a yankunan jihar Plateau. A cewar tsohon ɗan majalisar, idan ana son a shawo kan wannan ƙalubalen, dole ne hukumomi su shawo kan matsaloli kamar na cin hanci, zaman kashe wando, shafe burtula da kuma sako waɗanda ake zargi da aikata laifukan garkuwa da jama'a. A jawabansu daban-daban, sanannun malaman jami'a kana masu fafutukar kare haƙƙin na adam Farfesa Bello Bada, Farfesa Khalifa Ali Dikwa, Farfesa Tukur Baba duk sun ba da shawarar ɗaukar mataki na masu tsauri da kuma na lalama domin shawo kan ƙalubalen tsaro musamman na Boko Haram da 'yan bindiga, da kuma suka bayyana ƙarancin makamai da kuɗi ga rundunar soji a zama wasu manyan ƙalubale da ke barazana ga shawo kan wannan matsalar ta tsaro. Wani ƙalubale a cewar malaman shine rashin haɗin kai da musayar bayanai tsakanin hukumomin tsaro, kuma zargin tallafawa aikin ta'addanci
da wasu hukumomi da ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa ke gudanarwa. Kasar mu ce ba wanda ya fi mu da inci guda ɗaya fiye da kima, saboda haka mu saya mu rike ibadar mu rike Allah da mu kwatanta adalci, ko ba ma guje ko ba ma menene, adalcin nan ya kasance cikinsa kamar da mutanen mu haka suke yi. Shi ma da yake gabatar da nashi jawabi a gaban taron, gwamna Ahmad Aliyu wanda shine ya jagoranci taron ya bayyana shi a zama wanda ya zo daidai da lokaci, da ya bayyana cewa Sokoto ita ma tana ɗaya daga cikin waɗanda suke da kaso a ƙalubalen tsaron da ke addabar ƙasar nan tsawon fiye da shekaru 10 da suka gabata. Gwamna Aliyu daga nan sai ya bayyana cewa gwamnatinsa ta yi aiki wurjanjan wurin shawo kan matsalolin tsaro da ta gada daga tsohuwar gwamnati, musamman a yankunan ƙananan hukumomin nan 13 da ke fuskantar barazanar tsaro. Ya ce fiye da motoci 140 na sintiri ne gwamnatinsa ta raba hukumomin tsaro na ƙasa, kuma rundunar nan ta da ɗan gari akan ceci gari wacce gwamnatin jihar ta kafa, duk da manufar kare rayuka da ƙadarori na jama'ar jihar nan. Gwamnan ya ce wannan daɗi ne akan kuma ƙara kuɗin allowance ɗin da ake baiwa jami'an tsaro da ke bakin daga, da kuma inganta ƙarfin sadarwar na'urorin fallasa bayanan masu aikata laifi na hukumomin aikan leƙen asiri. A daidai lokacin da ya jaddada da kufar gwamnatinsa wurin kare jama'ar jihar nan, ya sake nanata alkawarin da ya yi na kashe koda kwabo ɗaya da ya saura a baitulmalin jihar Sokoto inda za a tabbatar da tsaron jama'a. Lokacin da muka shigo mun sake mai da kuɗin na allowances da ake ba ma'aikatan tsaro, wanda muka isko cewa an tara da yawa gwamnati ta shuɗe bata biya ba. Haka kuma waɗannan kuɗin mun tabbatar da ci gaba da biyan su, tare da kuma ɗaga darajar kuɗin nan, waton muka ƙara musu yawa domin diba da yanayi. A jawabansu mabambanta, wakilin mai alfarma sarkin musulmi Dr. Muhammad Jabikil Gori da kuma madugun kungiyar da ta yi haɗin gwiwa da gwamnatin jiha wajen shirya wannan taron, Altine Guya Isa, duk sun gode wa gwamnatin jiha akan yadda ƙoƙarinta ya dawo da zaman lafiya a wasu sassan jihar nan, da ma kuma ƙoƙari wajen ganin wannan taron ya kai ga nasara. Yayin bikin an gabatar da lambar girmamawa ga gwamna Ahmad Aliyu, kuma kwamishinansa na ƙananan hukumomi da ci gaban al'umma Ibrahim Daɗi a dare. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasiru Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. Ranar kuma gwamnatin jihar Sokoto ce ta yaye fiye da matasa 500 da aka koyar sana'o'in hannu ta hanyar shirin nan na bunƙasa rayuwar al'umma ƙarƙashin jagorancin ma'aikatar ƙananan hukumomi da lamuran masarautu. Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ne ya bayyana hakan yayin bikin yaye matasan 500 waɗanda aka horar sana'ar ɗinkin tela. An da gudanar da taron ne a fadar gwamnatin jihar Sokoto. Ga Jamilu Musa mai shanu da ƙarshen rahoton. Gwamnan a lokacin da yake jawabi ga matasan da aka yaye da kuma baƙi a wajen taron, ya ce shirin shine irinsa na 5 a ƙarƙashin ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu. Ya ce manufar ita ce kawar da zaman banza ga matasa da kuma samar masu aikin yi. Gwamnan ya ci gaba da cewa baya ga wannan ma'aikatar a baya-bayan nan an gudanar da irin wannan shirye-shirye a ƙarƙashin hukumar rage fatara, inda aka yaye mata 500 da suka koyi sana'o'i daban-daban. Har ila yau ma'aikatar jin daɗin jama'a da jinƙai da ma'aikatar mata da kuma ƙananan yara sun yaye matasa maza da mata da dama a sana'o'i daban-daban. Ya ƙalubalance waɗanda suka ci gajiyar shirin da su yi amfani da ilimin da suka samu a lokacin horaswar da kuma kayan da aka basu a wajen domin taimakon kansu da kuma zama masu amfani a cikin al'umma. Ya bayyana cewa tun lokacin da ya hau kan karagar mulki, gwamnatinsa ta kashe makudan kuɗaɗe wajen samar da shirye-shirye don koyon sana'o'i ga matasa a jihar a ƙoƙarin ganin sun dogara da kansu. Ya kuma ba da tabbacin ci gaba da gudanar da ayyuka a jihar a matsayinsa na gwamna domin ganin jihar Sokoto da al'ummarta sun kasance masu amfani da kasuwanci. 'Yan uwana maza da mata, kamar da kuka sani, tabbatar da cewa an inganta rayuwar al'umma
tare da koya mu sana'o'i su dogara da kansu yana ɗaya daga cikin muradu na wannan gwamnati ta jihar Sokoto. Ina godiya kwarai da gaske ga al'ummar jihar Sokoto wanda addu'o'in da suke yi da haɗin kai da suke basuwa ya kai mu ga wannan nasarori da muke samu a halin yanzu. Haka zalika ya bayyana cewa gwamnatin ta sayi motoci kusan 100 na zirga-zirgar ciki da na waje, babura 1000 da kuma babura masu taya 3,500 tare da samar da su ga al'umma akan lamuni a matsayin hanyar rage wahalhalun da jihar ke fuskanta. A nasu jawabin, kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu Ibrahim Dade Adare da mai baiwa gwamnati shawara na musamman kan harkokin ci gaba Garba Aliyu Mai Tumbi Kebe sun bayyana gwamnan a matsayin gwamnan al'umma mai gyaran hanyoyi, jajirtaccen jagora kuma jagora na gaskiya wanda a koda yaushe ya damu da talakawansa. Jama'a da dama sun gabatar da telar ɗinki da tallafin kuɗi ga ɗaliban da suka kammala a yayin taron. Taron ya samu halartar jagoran jam'iyyar APC na jihar Sanata Aliyu Magatakardawa Makko, kakakin Majalisar Dokokin Jihar Sokoto Tukur Bala Bodinga, sakataren gwamnatin jihar Sokoto Muhammadu Bello Sifawa, shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar Aminu Halliru Dukku, tsohon mataimakin gwamnan jihar Sokoto da Kebbi Ciso Abdullahi Dattijo da Kanar Sama'ila Yumbe Dabai mai ritaya da alƙalin alƙalai Muhammadu Sa'idu Sifawa da dai sauransu. Ƙarshen rahoton kenan. Ma'aikatar kula da ilimin ƙarama da babbar sakandare ta jihar Sokoto ta bayyana buƙatar da ke akwai ga masu ruwa da tsaki a ɓangaren ilimi da su haɗa hannu wajen tabbatar da yin gyara mai alfanu a ɓangaren ilimi a jihar Sokoto. Profesa Ahmad Ladan Ala shi ne wannan kiran a lokacin da ya kai wata ziyara a ƙaramar hukumar mulkin Gwadabawa ta jihar Sokoto domin tattaunawa kan hanyoyin da ya kamata a bi wajen bunƙasa sha'anin ilimi a yankin. Wakilinmu a ɓangaren ilimi Aminu Al-Hussein Amanawa ne ya haɗa wannan rahoton da zai gabatar. Kwamishinan ilimin matakin farko na jihar Sokoto Profesa Ahmad Ladan Ala yayin ziyarar ya bayyana cewa ziyarar na da manufa ne domin tattauna hanyoyin da za a samar da ci gaban ilimi musamman na irin rawar da masu ruwa da tsaki za su taka a karamar hukumar domin samar da ci gaba a bangaren ilimi. Duk wata matsala ta faru ba mu saninta sai dai mu ji labarinta, amma ya kamata a ce misali chairman da shi da kansaloli da wasu ma'aikata lokaci-lokaci kila a ce cikin wata su samu so rana uku su samu wasu makarantun ne tun da safe misali 7:30 zuwa 8 sai su je su gani shimina na harkar da take ciki. Kaga in suka zo za su gani waɗanne malamai na ke zuwa, waɗanne na abba su zuwa. A da haka kwamishinan yana ta muhimmancin da ke akwai na irin rawar da dukkanin masu ruwa da tsaki za su taka domin samar da ci gaba a sassa daban-daban na karamar hukumar. Domin yana yiwa mun zagaya wasu malamai za su zo su rubuta sunansu amma ba su shiga aji. To kaga za a gani ga sunayen malamai, ga waɗanda ka zuwa, ga masu zuwa latti, ga ma waɗanda ba su zuwa, waɗanda absent. Da yake maganta shugaban karamar hukumar ta Gwadabawa Alhaji Ibrahim Aliyu Sakamaru ya yabawa namijin kokarin kwamishinan inda ya bayyana cewa a shirye yake na bayar da goyon baya domin kwalliya ta kai ga biyan kuɗin sabulu. Lokacin Allah kadar shigo ciyaman na local government wata hudu suka gabata, Allah kadari ina zagaya ko da yaushe makarantar primaries ina ga halin suka ciki. Sannan akwai ma'ajin nan shigar kaina na ka ɗauka alli ina rubutu ina ka da sadaki ne malamin hata ne. Bisa ga wannan gaskiya ina zagaye mu zagayen ya tasiri kwai da gaske saboda malaman su fito da yawa. Akwai malaman da ba su aiki saboda zagayen da muka yi Allah ga suka fito su ba kansu suna zuwa aiki ala kulli halin. Shi ma kalamansa sarkin gobir na Gwadabawa Alhaji Lawal Muhammad Siyana ya sha alwashin cewa sarakuna a karamar hukumar za su taka rawar da ta dace domin ci gaban ilimi. Babu shakka inda aka hito muna ta tunanin shi wai mina na yasa ilmin jihar Sokoto ya lalace ta barbari. In ka duba dan firamare na yanzu bai san komi ba zai kare firamare school.
Yayin ziyarar dai kwamishinan na tare ne da rakiyar daraktocin ma'aikatar da ma shugabannin wasu ma'aikatu da ke ƙarƙashin ma'aikatar ilimin matakin farko ta jihar Sokoto. Ziyarar dai na ƙara fitowa fili na irin ƙoƙarin da gwamnatin jihar Sokoto ke yi musamman na samar da ci gaba ta yin haɗaka da dukkanin masu ruwa da tsaki domin samar da ci gaba a ɓangaren na ilimi. Aminu Alhussein Amanawa, labarun Alu TV. Jama'a kada ku sha'afa kuna kasancewa ne da waɗannan labaran daga nan Alu TV Najeriya. Kada ku manta za ku iya bibiyar mu ta hanyar amfani da kafafen sada zumunta kamar YouTube da kuma Facebook, inda za ku yi amfani da Alu TV a YouTube ko kuma Alu TV News a kafar Facebook. Haka ma za ku iya sauke manhajar mu a Play Store ta hanyar amfani da Alu TV. Yanzu kuma labaran za su ci gaba. Kwamishinan fasaha da kimiyya na jihar Sokoto Profesa Attahiru Ahmad Sifawa ya sha alwashin gyaran na'urar samar da wutar lantarki mai amfani da hasken rana ta masallacin kwalejin 'yan mata ta gwamnati da ke jihar Sokoto wato GGC domin baiwa ɗalibai damar gudanar da sha'anin karatunsu da kuma lamuran ibada a lokacin watan Ramadana. Ya yi wannan jawabin ne a lokacin da ya kai ziyara yayin gudanar da taron ƙungiyar ɗalibai musulmi ta Najeriya wanda ake gudanarwa a yammacin kowace Juma'a a masallacin kwalejin. Ibrahim Ahmad Aikin Allah na da cikon wannan rahoton. Kowace ranar Juma'a dai da yamma, ɗaliban kwalejin 'yan mata ta GGC Sokoto sukan gudanar da shirin MSSN wanda ke da nufin shirar da 'yan uwansu ɗalibai kan koyarwar addinin Musulunci da kuma yadda za su yi rayuwa bisa tafarkin da ya dace. Shirin ya ƙunshi karatun Alƙur'ani mai girma. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Tattaunawa akan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, tambayoyi da kuma amsoshi tare da nasiha daga babban limamin makarantar Malam Umar Ahijo. A yayin ziyarar da ya kai wa shirin, kwamishina na ma'aikatar kimiyya da fasaha ta jihar Sokoto, Farfesa Attahiru Ahmad Sifawa, ya lura da matsalar rashin wutar lantarki a masallacin inda ya nuna damuwarsa kan wannan matsala. Kuma ya ce za a ɗauki mataki kai tsaye domin magance wannan matsala. Har ila yau dai ya nuna farin cikinsa akan yadda ya ga himmar ɗaliban wajen tsara kansu cikin tsari mai kyau da ladabi don koyon addinin su a kowane mako. Ya kuma nuna godiyarsa ga babban limamin makarantar Malam Umar Ahijo bisa jajircewarsa da sadaukar da kansa tsawon lokacin da ya yi yana koyar da ɗalibai ilimin addinin Musulunci. A madadin hukumar makaranta, mataimakin shugaban makarantar a ɓangaren ilimi, Malam Kabiru, ya yi godiya ta musamman ga kwamishinan akan wannan ziyarar da ya kawo a wannan makaranta a daidai wannan lokaci. Ibrahim Ahmad Aikin Allah, labarun Alu TV. A daidai lokacin da azumin watan Ramadanan wannan shekaran ke ƙara gabatowa, Sanata Aliyu Magatakardawa Mako ta hanyar ƙungiyar 'yan kasuwan Najeriya reshen jihar Sokoto wato Matan ya buƙaci ƙungiyoyin 'yan kasuwa da dama a jihar Sokoto da su sauke farashin kayayyaki domin alfarmar watan Ramadana. Wannan kiran da ya yi shi ne a lokacin da ƙungiyar ta Matan reshen jihar Sokoto da kaiwa wasu ƙungiyoyin 'yan kasuwa ziyara da ke kasuwar daji wato Ramin Kura a birnin Sokoto. Ga ƙarashin rahoton. Shugaban ƙungiyar Matan ɗin Bashir Abdullahi ya bayyana cewar sun je kasuwar ne domin isar da saƙon Sanata Aliyu Magatakardawa Mako, inda yake buƙatar dukkanin 'yan kasuwa da su rage farashin kayayyaki domin baiwa al'umma damar azumtar watan Ramadan cikin sauƙi da kuma farin ciki. Ƙungiyar masu sayar da doya dai sun yi alƙawarin sauke farashin doya ga masu sayan doyar domin ba su damar samun rahama da albarkar Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin watan Ramadan.
Shugaban kungiyar masu sayar da kayayyakin ganyayyaki da na lambu na kasuwar Muktar Aliyu Yabo ya bayyana cewar yanzu lokacin kayayyakin lambu ne har zuwa watan Ramadan. Yana mai cewar farashi ya riga da ya sauka kuma suna fatar ci gaba da sauƙaƙa farashin a kan farashi mafi kankanta. Farashin kwandon tumatir dai a kasuwar a halin yanzu ya kama naira 16,000 zuwa ƙasa, yayin da ake sayar da buhun tattasai a kan naira 25,000. A bangaren kungiyar masu sayar da 'ya'yan itace na jihar kuwa, shugaban kungiyar Alhaji Bello Badin Baradi ya bayyana cewar da yawa daga cikin 'ya'yan itatuwan da suke saidawa suna noma su ne a nan cikin gida, face saura da suka hada da lemu da abarba da sauransu da suke daukowa daga wasu jihohin. Yana mai cewar kawo lokacin hada wannan rahoton, ana sayar da 'ya'yan itace ne akan farashi mai sauki fiye da sauran kayayyaki da dama. Dukkanin kungiyoyin da kungiyar Matan din ta kai wa ziyara a ramin kura sun yaba wa kokarin gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu kan samar da tituna a cikin kasuwar, inda suka ci gaba da buƙatar gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu da ya samar da ofishin kashe gobara da kuma yin daɓe a cikin kasuwar domin baiwa kasuwar kariya daga ibtila'in gobara, taɗi da samar da ababen hawa na sufuri da za su taimakawa wajen ɗauko kayayyakin amfanin gona daga ƙananan hukumomi zuwa kasuwar. A halin da ake ciki kuma kungiyar ta ci gaba da kai ziyara ga kungiyar masu sayar da shinkafa ta Najeriya reshen jihar Sokoto, wacce ke babbar kasuwar Sokoto, inda suka yi alƙawarin marawa kokarin sanata Aliyu Magatakardawa Makko da gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu baya. Haka ma dai kungiyar ta kai ziyara ga shugaban kungiyar 'yan kasuwan jihar Sokoto Alhaji Abubakar Cika Sarkin Gishiri da ke tsohuwar kasuwar Sokoto, inda ya bayyana jin daɗinsa da kuma yabawarsa, tare da shan alwashin yin aiki tukuru domin samun nasarar dukkanin muradu da ƙudurori da kuma ƙoƙarin da sanata Aliyu Magatakardawa Makko da gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ke yi. Shugaban ƙungiyar Matan na jihar Sokoto Bashir Abdullahi ya bayyana cewar za su tattara sakamakon dukkanin tattaunawar da suka yi da ƙungiyoyin 'yan kasuwar a lokacin da suka kai ziyarar, tare da gabatar da rahoton ga sanata Aliyu Magatakardawa Makko. Ayarin kungiyar dai ya hada da kungiyoyin 'yan kasuwa na kabilar Ibo da na Yarbawa da kuma na Hausawa da sauransu. Ƙarshen rahoton kenan. Nafisa Kabiru Muhammad, labaran Alu TV. Jami'in yanki mai kula da aikin rarraba takin zamani da kuma tallafin shinkafa a ƙaramar hukumar mulkin Bodinga ta jihar Sokoto, Barista Muhammad Bello Abdallah, ya bayyana cewar jihar Sokoto ta kama hanyar samar da wadataccen abinci, wanda hakan na nuni ne ga irin tsarin da gwamnatin jihar Sokoto ta ɗauka ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu. Nasiru Alhaji Sani ya ruwaito mana cewar rarraba takin zamanin kyauta ga manoman rani tare da rarraba shinkafa ta tallafi ga mutane marasa galihu da ke jihar nan manuniya ce kan irin ƙoƙarin da gwamnatin jihar Sokoto ke yi wajen bunƙasa ayyukan gona da kuma samar da wadataccen abinci a jihar Sokoto. Ga ƙarashin rahotonsa. Jami'in shirin rabon taki da tallafin kayan abinci na shinkafa a karamar hukumar mulkin Bodinga, Barista Muhammad Bello Abdallah, ya kaddamar da shirin inda aka fara da rabon shinkafa mai nauyin kilo 25 buhu 1,200 da za a raba wa tsofaffi da gajiyayyu. Haka ma ya kaddamar da rabon taki buhu 1,800 wanda za a baiwa manoman rani domin haɓaka sha'anin noma da samar da wadataccen abinci a faɗin jihar. Wanda shi mai girma gwamna mutum ne mai tausaya ma al'umma, ya ga bare ya bada abincin kyauta, takin zamani kyauta, kuma wani sashen shinkafa aka bashe shi ana saisuwa, kuma yanzu ga ya buɗe shagunan sauki a local government inda za a ci gaba da sayar da abincin a sauwaƙe. To bai kamata a ce 'yan baranda su kuma abin su kama mu wannan kokarin na gwamnati ba daidai bane a ce sun zo suna kokarin sai abincin kuma suna sake mai sai kasuwa, so ji tsoron Allah. Shugaban karamar hukumar Shehu Dingyadi ya yaba da irin tallafin da gwamna Ahmad Aliyu ke yi musu a koda yaushe. Abubuwan da an ka basuwa an basuwa ne don amfanin kanmu ba don a sayar ba, don haka insha Allah za mu yi bakin iyakar namu kokari mu ga ciya kamar yadda muka yawo zagaye da wannan shinkafa, shi ma yanzu za mu yi kokari mu faɗakar da su. Shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar mulkin Bodinga, Bello Muhammad Jarman Sifawa, ya yi godiya ga gwamna Ahmad Aliyu Sokoto
haɗi da sanata Aliyu magatakarda Makko bisa ga namijin ƙoƙarin da suke yi. Shugaban ƙungiyar manoma Bello Arzika ya bayyana matakin da ƙungiyarsu za ta bi domin tabbatar da takin ya isa ga manoman da suka dace. Sarkin Bodinga Alhaji Muhammad Bello Abdurrauf ya buƙaci jama'arsa da su gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da samun wannan gwamnatin a cikin jihar, duk da irin addu'o'in da suke yi mata na fatan nasara. Wasu daga cikin waɗanda suka amfana da wannan shiri sun yi godiya ga gwamna bisa ga fitowa da wannan shiri, inda suke yi masa fatan nasara a siyasarsa ta nan gaba. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu TV. An gudanar da addu'ar kwana uku ta margayi Alhaji Bashar Muhammad Busta, wanda aka yi a gidansu da ke unguwar Tudun Wada da ke ƙwaryar birnin Sokoto. Manyan malaman addinin Musulunci 5 ne dai suka jagoranci addu'ar ta neman gafara ga mamace. Malaman kuwa su ne Sarkin Malaman Sokoto Malam Yahaya Muhammad Boyi, da babban limamin masallacin Juma'an Sarkin Musulmi Muhammad Bello Malami Akwara, haɗi da babban limamin masallacin Sheikh Usman bin Fodiyo Sheikh Abubakar Shehu na Liman, da kuma babban limamin masallacin Tudun Wada Imam Musa Katami, da Malam Bashir Gidan Kanawa. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم حينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu tare da sanata Aliyu magatakarda Makko da mataimakin gwamnan jihar Sokoto Idris Muhammad Gobir na daga cikin manyan muhimman mutanen da suka halarci taron addu'ar. Sauran al'ummar da suka halarci taron addu'ar sun hada da kakakin majalisar dokokin jihar Sokoto Tukur Bala Bodinga, da sakataren gwamnatin jihar Sokoto Muhammad Bello Sifawa, haɗi da shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar Sokoto Suleiman S. Fulani Ahmadu, da kuma wasu membobi na majalisar zartaswa ta jihar Sokoto, da masu bayar da shawarwari na musamman, da kuma manyan masu taimakawa gwamnan jihar Sokoto na musamman da sauransu. Margayi Bashar Muhammad ya rasu ne a ranar Alhamis a wata asibiti mai zaman kanta da ke jihar Sokoto biyo bayan gajeruwar rashin lafiya. Da fatar Allah ji kanshi da rahama ya kuma kyautata tamu bayan tasu, amin summa amin. To da wannan ne kuma muka zo ƙarshen labaran namu. Kafin mu yi sallama da kuga maimacin wasu daga muhimman kanansu. Tun da farko kun ji cewar gwamnatin jihar Sokoto ta jagoranci taron tattaunawa da kuma bitar sha'anin tsaro domin tattaunawa da gano hanyoyin da ya kamata a bi domin daƙile matsalar rashin tsaro da ta'addabi gabacin Sokoto. Haka ma kun ji cewar gwamnatin jihar Sokoto ta yaye wani rukunin matasa 500 da aka horar sana'ar ɗinkin tela. Da ƙarshe kun ji cewar a daidai lokacin da azumin watan Ramadanin wannan shekarar ke gabatowa, Sanata Aliyu magatakarda Makko ya kira ga 'yan kasuwa da su rage farashin kayayyaki domin sauƙaƙawa ga marasa ƙarfi a jihar Sokoto. A madadin editan labaran Bashar Abubakar da dukkanin waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun zo muku, Nafisa Kabiru Muhammad da na fassara na karantu nake cewa Assalamu alaikum.